Saving the crops. The globe as we know it keeps evolving every day, changing its face every second. Endless wars on the one hand and more dangerous and irrevocable ecological issues on the other. It happened that scientists tried to deny the fact that global warming was the result of human activity. Now it is undeniable, and all we can do is to cut back on our devastating activities and try to adapt to the new realities. Everybody recognizes the fact everywhere, but big economic interest makes them keep getting the air polluted and Mother Nature exploited, and that is all bound to backfire. Global տաքացումն այլևս անվիճելի փաստ է։ Այս անգամ սակայն չենք պատմելու թե ինչու եւ ինչպես։ Մեծ հաշվով գլոբալ տաքացում ասելիս մարդիկ պատկերացնում են հսկայական սառցաբեկորների հալոցքը կամ ավելի շոկ համառն ու վերջ։ Բայց արի ուտես, որ այն ակնհայտորեն ու աննկատ փոխում է մեր կենցաղը։ Գլոբալ տաքացումը այն է, ինչ շնչում է, խմում է եւ վերջի վերջո այն ամենն ինչ ուտում ենք, եւ սա չափազանցություն չէ։ Ինչու է Ծիրանը սկսում աճել 1800 մետրից էլ ավելի բարձրությունների վրա, կամ ինչպես է ստացվում, որ հայկական լոլիկի ամենահայտնի տեսակներից մեկը, Անահիտը, այլևս ձեռնտու չէ աճեցնել։ Այս անգամ մեր պատմությունը գլոբալ տաքացման, դրա հետևանքով առաջացած ռիսկերի եւ վտանգված գյուղատնտեսության մասին է։ Saving the crops. We live in a high mountainous zone and the air seems fresh and the water pure, but the springs dry out and the perpetual snow covering our guts diminishes. The prediction of the growth of the number of disasters in the 21st century caused by the climate change makes us pay special attention to alleviation of climate-related risks, as they are connected with the economic growth and the development of the country. In the sense of climate change impacts, Armenia is among the countries at risk. Our agriculture suffers from landslides, mud flows, floods, hails, droughts, early frosts, and soil erosions. And the changing climate has an immediate impact on the frequency of this phenomena. Հայաստանը կոնտինենտալ կլիմա ունի, չորայնությամբ, արևադարձային, չոր արևադարձային սակայն։ Դա նշանակում է մեր մոտ չորայնությունը պետք է բարձրանա 1 եւ ամենակարևոր տեղումները մեր դեպքում պետք է պակասեն։ 20 տարվա մեջ ջերմաստիճանը գլոբալ ինչքան որ բարձրացել է, Հայաստանի վրա դա անդրադառնում է ավելի, այսպես ասած, վատատեսական սցենարով, քան թե ամենավատատեսական մոդելը, որ ունեինք։ Խնդիրը կայանում է նրան, որ ինչպես անել, որ այդ փոփոխություններին հարմարվել։ Գյուղատնտեսությունը դժվար է։ It is obvious that the global warming and the changes caused by it make the traditional ways of plant cultivation and the animal husbandry pointless and unprofitable. For instance, in Arad Valley, irrigated water is becoming less and less. That means that an alternative should be found. Սա ավանդական տարբերակով մշակված այգի է, անզեն աշկովել։ Երևում է, որ 1-2 տարի հետո այս ամենը կվերածվի վառելիքի։ Պատճառը ջրի պակասն է, սակայն կա տարբերակ, ու այդ խնդիրը կարելի է լուծել առանց ֆինանսական մեծ ներդրումների։ Խոսքը կաթիլային ոռոգման մասին է։ Կարելի է վերցնել ռետինե խողովակ, անցկացնել ծառերի կողքով եւ այն հատվածները, որոնք անցնում են ծառի արմատների կողքով, բացել փոքրիկ անցքեր։ Ջրի կորուստը կհասնի նվազագույնի։ Կաթիլային ոռոգման տարբերակը հայտնի է դեռևս անցյալ դարից, սակայն մեր երկրում այն լայն կիրառություն չունի։ The meteorological data show that in Armenia, the precipitation is decreasing. During the last 80 years, the average temperature has increased by 1.1 degree, and the amount of precipitations has decreased by 10%. 2016 is not an exception, and the shortage of irrigation may become a serious problem. This is not an assumption or a hypothesis, but a fact. Farmers see this, specialists insist on it, and this is also what the special equipment registers. Այն էական ազդեցություն կունենա հատկապես Հայաստանի գյուղատնտեսության վրա, որովհետև գյուղատնտեսությունը առավել կախվածություն ունի եղանակային պայմաններից։ Օդի ջերմաստիճանի բարձրացումը, տեղումների նվազումը կբերի հետագայում գոտիականություն, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճեցման գոտիների փոփոխության, այսինքն դրանք կբարձրանան դեպի ավելի բարձր տարածքները եւ կանխատեսվում է, որ մինչեւ 2100 թվականը դրանք մոտ 200 եւ ավելի մետրով կարող են բարձրանալ դեպի ավելի բարձր տարածքները։ Armenia is located in an active seismic zone, and the main natural disaster is earthquake. But 98% of the territory of our country is exposed to droughts.
31% to flooding, and the climate in this case makes great changes. It means that the climate-related risks should be analyzed, moreover, they should be evaluated and new solutions should be found. For years, people in this office have been involved in these activities. This is Climate Change Information Center of Armenia, UNDP Climate Change Program. It is here that international scientific facts are synthesized, solutions are suggested, and projects which seem unrealistic at first sight are brought forth. Ռիսկը նվազեցնենք ներդրումներ անելու, գյուղատնտեսության վարման նոր տեխնոլոգիաները այդքան հեշտ չեն ընկալվում, մասնավորապես մեկ այդ այսպես ասած հոգեբանական պատճառով, մյուսն էլ այսպես ասած նրանց վճարունակության պատճառով, որ ռիսկային ներդրումներ անելու համար իրանք չունեն այդ ֆինանսական միջոցներ։ Ուզում ենք փորձարկենք այդ տեխնոլոգիաները, գինը ցույց տանք, արդյունքը ցույց տանք, որպեսզի կարողանան դրանք կիրառել։ Analyzing the facts and drawing conclusions, we assume that it is with the initiative of this office that the passive solar greenhouse at the altitude of 1850 meters above the sea level in the community of Horbater came into being. That is a greenhouse functioning without natural gas and almost without electricity. It may seem impossible, but it really works and has already yielded crops for several times. Այս ջերմոցի մոդելը իրականում չինական մոդել է, որը ադապտացվել է հայկական իրականությանը։ Ինքը ունի հատուկ դիրք, այսինքն ինքը հատուկ դիրքավորվել է, ուսումնասիրվել է համայնքի արևային օրերի քանակը։ Չունի ջեռուցում, օրվա ընթացքում արևային ուրեմն ճառագայթները ջերմությունը կուտակում է հակերի մեջ եւ գիշերը այդ նույն ջերմությունը հաղորդում է դեպի ջերմոց։ Saving the crops. Applying alternative construction materials, the 260 square meters passive solar greenhouse with drip irrigation system was constructed as means of mitigation of negative climatic effects. Here, in high mountainous conditions, guaranteed outcome can be attained without artificial heating. The simplicity of the structure and the cheap materials used for the structure of the greenhouse make it astounding. It is a triangular construction which is divided into two parts. In one part, dry hay bales sealed off by a thick layer of coating are located. In the other part, it is the greenhouse itself, which is covered with a special two-layered polyethylene. The construction of the greenhouse was only one side of the issue. Life in the village, especially in winter, is dull and there is almost nothing to do. This is the social component of the project. Before the exploitation of the greenhouse, a contest was held, and several Horbater people were selected who work here, and after all, this is their greenhouse. Աշխատանք չկար, տանը ոչ մի զբաղվելու բան չունենք։ Գալիս ենք ջերմոց, աշխատում ենք։ Հետո ցերեկվա ժամերին ջերմոցում շատ շոկ է։ Շոկի պատճառով գնում ենք տուն, հանգստանում, նոր երեկոյան էլի նորից ջերմոց աշխատանք։ They spend almost the whole day here, but they are happy that the greenhouse allows them to work 12 months long instead of 6. Moreover, it allows them to have guaranteed crops and income. Here, every sprout is hope and faith for them, that in such severe climatic conditions, it is possible to cultivate the soil and get profits. They are sure that people from the regional center will come here to buy fresh greens. Ամենը տենց ոգևորվածը ես էի, որ ես աշխատանք պետք է ունենամ, պետք է աշխատեմ։ Նոր էլ ամուսնացել էի, այդ աշխատանքը ավելի կարևոր էր, քան թե բարակ մնալը գյուղում։ Diana Hartunian recollects that when the greenhouse was just built and seeds were just planted, she used to phone even in the slightest wind and excitedly inquired whether everything was all right with the greenhouse. But the time showed that the construction functions flawlessly, and even when the temperature outside is 25 degrees below zero, it is warm inside and comfortable for the plants. Արդյունքը մեզ համար վտանգավոր էր թվում, որովհետև ինքս էլ չէի վախում էի, որ եթե հանգցենք անհաջողության հասնենք, մեր այս բանը ինքը կլինի բացասական փորձ, որը հետուգայի համար ասենք թե կստացվի, որ մենք պետք է վերանայենք այս մոտեցումը, ուրեմն սխալ հաշվարկ արվել։ This greenhouse is an experiment to comply with the changing climate. An experiment that seems to have succeeded and gives its first results. If the final analysis proves that it is not dangerous from ecological point of view and also profitable, it will be possible to establish such greenhouses in all regions and upland areas, which will solve the problems of compliance with the climate on the one hand and the problem of employment on the other. But what to do and how to avoid hails? The specialists seem to have found the answer to this question.
Saving the crops. In the sphere of agriculture, hail is considered to be a natural disaster, because of which farmers suffer losses in millions of dollars. The change of the climate in Armenia increases the harms of this disastrous phenomenon, and farmers cultivating their land all year round get nothing and are not able to return the loans to the banks. On top of that, because of the unpaid loans, the orchards remain uncultivated for the next year. Ցածրադիր գոտիներում թագարակը շոկն ու երաշտներն են հաճախակի դառնալու։ Մենք բոլորս էկոհամակարգի մեջ ենք, դժբախտաբար դա չի գիտակցում։ Թվում է, թե եթե մենք նվաճենք բնությունը, ինչպես որ նախկինում, ինչ որ ձևով անունը դրել են, ասենք, կայուն զարգացման միջոցով կամ բան, ինչ որ կլինի մի բան։ Բայց չէ, առանցքայինը պետք է լինի բնությունը պահպանելը եւ այդ բնության էկոհամակարգին հարմարվել։ There are anti-hail stations, and at first sight the problem seems to be solved, but the facts prove quite another thing. The anti-hail stations never appear to save the whole crops. Sometimes they happen to shoot not at the right time, sometimes the shot doesn't reach its destination, and so on and so forth. The meteorological predictions don't promise anything good for the farmers either. Այո, կարկուտով օրերի թիվը, հորթառատ տեղումներով օրերի թիվը ավելացել են եւ դա եւս մեկ վտանգ է, որը պայմանավորված է նաեւ կլիմայի փոփոխությամբ։ The specialists of the Climate Change Information Center have thoroughly studied the issue and brought in a 100% solution, at least for the vineyards. In order to have high quality and guaranteed harvest hail protection, nets are required. Moreover, in Tavush and Artsvabert communities of Tavush Mars, people applied this method to try to protect the vineyards. The outcome was astounding. Despite the heavy hail, the net-covered orchards hadn't suffered at all. Սա պոլիէթիլենից հատուկ տարբերակով պատրաստված ցանց է, պետք է վերցնել սա եւ երկու կողմից պատել բույսը։ Պարզագույն տարբերակ եւ կարկուտն այլևս այնքան էլ սարսափելի չէ ու գիշերները կարելի է հանգիստ քնել առանց մտածելու բերքի մասին։ Ավելին ցանցը պաշտպանում է խոշոր միջատներից, թռչուններից եւ նույնիսկ անգամ ետակացումից։ Saving the crops. The research shows that half of the territory of Armenia, especially medium upland areas, is exposed to mud flows and destructions. Approximately 70% of the outflow of our rivers occurs in spring during the snow thaw. The weather is gradually getting warmer. Spring comes sooner and the thawing process becomes several times faster. This results in the strengthening and increase of seasonal floodings. Naturally, these floodings may cause irreversible harm to people. Ավելի կարևոր գտնվեց գաբիոնների շարելու խնդիրը, որը հեղեղումներից տարբեր հատվածներ փրկելու խնդիր է կարելի ասել։ Our ancestors, to start with, never built their houses near the outfall of the river, and in order to avoid flooding, they used to place great amount of stones along the banks of the river so as to prevent the water from increasing and flooding their houses or stables. Even centuries later, the method is still the same, with only the change of technologies. The banks of the river may be reinforced as already done here. People have filled car frames with stones and arranged them one on another, but it is safer to use modern technologies and make metallic banisters, fill them with stones and arrange one on top of the other. This is the method that was applied in the village of Shatin of Vayots dzor. Գետի ափին պետք է ունենանք բավարար քանակությամբ ծավալի բուսականությամբ, ծառեր, խոտեր, թփեր, որոնք կպաշտպանեն գետը։ Քանի որ մեր դեպքում Հայաստանում դա բավական հազվադեպ է տեղի ունենում, մենք ունենում ենք դեգրադացված, էրոզացված ափեր, որի հետևանքով ստիպված ենք լինում ինժեներական լուծումների միջոցով պաշտպանել մեր գյուղատնտեսական հողերը, տները։ But arranging gabions in two sections is not sufficient. It is necessary to strengthen all the planned 7 sections and ensure the safety of the village. In the village of Chiva, which is only 2 kilometers far, people struggle against the mud flows. The village of Chiva is in the area exposed to landslides and downpours. These two issues are interconnected. During the snow thaw, the downpour may trigger mud flows and huge landslides. This is the reason that struggling against the mud flow landslides may be prevented. Հիմնական խնդիր ի հայտ բերվեց սելավային երևույթները,
որից հետո մենք պատվիրեցինք ավելի մանրամասն հետազոտություն ու պարզվեց, որ կան հիմնական 4 աղբյուրներ սելավների, դրանք հիմնականում գյուղի միջով անցնող գետի ձախ ափում են գտնվում։ Depending on the geographical position and location, there are many methods of struggling against mudflow. For instance, in Soviet times, trees whose roots strengthen the soil were planted in these sections. It may also be carried out by decomposition, that is, by placing pipe-like hay in the soil. This very method will be applied in Chiva. Դա իրենց ներկայացնում է փթող որևէ նյութից պատրաստված ցանցանման խողովակ, որի մեջ տեղադրվում է օրինակ ծղոտ կամ որևէ այլ օրգանական նյութ։ Դրանք լանջի երկայնքով ռելիեֆով մեկ տեղադրվում են եւ կանխում են հողի էրոզիան։ The works will begin this year, and before too long, this community will forget about the dangers of mudflow. Apart from this, Climate Change Information Center, analyzing the climate-related risks and developing compliance projects, has provided the greenhouses in Chinari, Koti, and Spitak with drip irrigation, and even has established a terrace orchard in Kop. Projects are different, but the main goal of the center is the same. Կան բնապահպանական խնդիրներ, որոնք ժամանակի ընթացքում իրենց այսպես ասած բումերանգի էֆեկտը տալիս են եւ կլիմայի փոփոխությունը դրանցից մեկն է կարող ենք ասել որ մենք մեղավոր չենք որտեվ դա հիմնականում արվել են արդյունաբերական զարգացած երկրները բայց հորդորը մեր բնակչության այն է որ մենք պետք է հասկանանք ինչ ռիսկեր են կանխատեսվում եւ ժամանակին կարողանանք մեր գործունեությունը մեր ռիսկերը ճիշտ գնահատել Soon, agricultural insurance will be introduced in Armenia, which will free the loan holders, that is the farmer, and the creditor from unnecessary troubles. And if, for instance, the hail destroys the crops, the farmer will not have to worry about the loan. It means a new and more efficiently managed type of agriculture. All the projects are pilot projects. We may not succeed in everything, and some things may be imperfect, but that is not the most important thing. By assessing risks related to climate change and complying with the weather conditions with the help of pilot projects, we acquire experience, which may be applied anywhere. This is partially how we can combat climate change, thus ensuring our food safety and more productive agriculture.